मोबाईलवरती ॲप आहेच की मायक्रोसॉफ्टचं आहेच ना पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन जे तुम्हाला शेअर केले त्यातच तुम्ही एडिट करू शकता. जी वर्ड फाईल आहे त्यातच एडिट करू शकता. मोबाईलवरती काय असं हे मोबाईलवरती ती पीपीटी आहे त्याच्यातच एडिट करायचं आहे. असं वेगळं ॲप काय यूज करणार आहे कुठलं? लॅपटॉप जरी असला तरी त्या पीपीटीलाच एडिट करणार आहे ना. हो सर. मग फक्त मोबाईलवरती टायपिंग करावं लागणार आहे. आता तुम्ही व्हॉट्सअपवर एवढं टायपिंग करताय म्हणल्यावर मोबाईलवरती वर्डमध्ये टायपिंग करायला काय अवघड आहे? व्हॉट्सअप चॅट हो बॉक्समध्ये सर टाईप करतो. करा. व्हॉट्सअप चॅट बॉक्समध्ये टाईप करा आणि ती जी गोष्ट आहे तुमची म्हणजे तुम्ही जे हे करणार आहात शेअर करणार आहात आमच्याशी हा. त्या व्हॉट्सअप चॅट बॉक्समध्ये टाईप केल्यानंतर तिथून डेटा कॉपी करा आणि टाइम टू टाइम तुमच्या वर्ड फाईलमध्ये पेस्ट करत जावा. म्हणजे तुम्हाला टायपिंगचा पण इश्यू येणार नाही. गुगल व्हॉइस टायपिंग आहे. गुगलला नुसतं तोंडी सांगा, गुगल इंग्लिशमध्ये टाईप करून देते. कितीतरी सोल्युशन्स आहेत. लॅपटॉपच असावं असं काय तेव्हा. म्हणजे मला नाही वाटत टायपिंगचा काही इश्यू राहिला प्रश्न डायग्राम तयार करण्याचा. तो पण काही ॲप्स आहेत गुगलवरती मोबाईलवरती तुम्ही जस्ट आपण टचनी कसं ड्रॉ करतो मोबाईलला टच करतो तसं काही ॲप्स आहेत की तुम्ही बोटाने त्याला ड्रॉ करू शकता आणि मी स्क्वेअर शेपमध्ये मोबाईलवरती ड्रॉ केलं तर ऑटोमॅटिकली स्क्वेअर तयार होऊन मिळेल. ॲरो तयार केला तर ॲरो तयार होऊन मिळेल. असे मोबाईल गुगल प्ले स्टोअरवरती भरपूर ड्रॉ अँड कन्व्हर्ट इमेज अशा फॉर्मॅटमधले ॲप सर्च करा जरा. ॲप मिळतील त्याच्यावरून मग ती ब्लॉक डायग्राम किंवा तुमची सर्किट डायग्राम काढण्यासाठी त्याचा तुम्ही यूज करू शकता. ठीक आहे. टायपिंगच्या बाबतीत झालं तर टायपिंगसाठी मी सांगितलं एक तर सरळ मोबाईल घ्या आणि गुगल व्हॉइस टायपिंग कमांड द्या. तुम्ही बोलाल तसं तुमचं ते टाईप होत जाईल. आणि ते जमत नसेल तर व्हॉट्सअपवरती तुम्ही एवढं फर्स्ट पटपट करता तेच व्हॉट्सअपवरती राईट करा, टाईप करा जे टाईप करायचे तिथला मॅटर कॉपी करून तुमच्या या ॲपमध्ये पेस्ट करा आणि ऑर्गनाइज करा. म्हणजे त्यात काही डिफिकल्ट वाटायला नाही पाहिजे. आणि ह्यात पण डिफिकल्टी असेल तर सांगा मग अजून काय सोल्युशन माझ्या लेवलला सापडेल ते मी तुम्हाला शेअर करतो. ठीक आहे. अजून काय प्रॉब्लेम? सर्वांना गेल्या वर्षीचे आपले प्रोजेक्ट्स माहीत असतीलच. नाही माहित नाही लास्ट इयर प्रोजेक्ट आपला काय होता ते. बरोबर. माहिती आहे सर. ठीक ठीक आहे चालेल. आपण आपलं लेक्चर कंटिन्यू करूया. मला वाटतं आता पीक मधला शेवटच्याच पॉईंटकडे आहोत आपण आणि मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरलाच सांगितलं होतं की तुम्ही AVR आणि MSP 430चे जसं 805 आणि पीकचं आपण इन्फॉर्मेशन स्टडी केलेली आहे तशी AVR आणि MSP 430 ह्या दोन मायक्रो कंट्रोलरचे फीचर्स काढायचे आहेत किंवा त्याचा स्टडी तुम्ही स्वतः करणार आहात. ठीक आहे. त्यामुळं तुम्ही त्या दृष्टीने तयारी करत असालच. ते माझी हॅलो हो सर. दिसते. जनरल पर्पज रजिस्टर अरे स्क्रीन दिसते का? कोणीतरी रिप्लाय येस द्या. सर. हो सर दिसत्या की सांगतो. दिसत्या. ओके. जनरल पर्पज रजिस्टर ही कन्सेप्ट आपण लास्ट लेक्चरला पाहिली. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन जनरल पर्पज रॅम अँड or general purpose registers and special function registers. In PIC microcontroller, every section of RAM is separated into two sections. First section will be general purpose section or a special function section, and second section will be general purpose section. And we have also studied or gone through various family members and their SFR size as well as general purpose space or general purpose size. Okay, so we also covered the difference between general purpose RAM and EEPROM.
where and how this GPR and EEPROM is used. Also, we have discussed the difference between static RAM as well as dynamic RAM. I think Sabri asked me question about difference between SRAM and DRAM. And those are again various peak family members with various sizes of general purpose RAM and EEPROM sizes. So as per your requirement, you can choose your microcontroller or your family member. Suppose if you want more EEPROM, then you can go for last family member of peak, that is peak 18F8722. If you want more EEPROM. If you do not want EEPROM, then you can go for second family member of peak 18F2420. Okay, so as per your requirements, you can select family member of peaks. So those are variety or various uh, peak families available as per our requirement. So file registers and access bank in peak. So we have studied how peak microcontroller or how register banks in peak are organized. Okay, so each RAM structure is divided into space SFR as well as registers. So those registers are named as file registers. Okay, while in the case of 8051, all those registers group is known as, or it is known as register bank. Okay, if you remember, in 8051, there are 4 register banks, while in peak, those group of registers are called as file registers. Okay, and their combination is called as access bank. For example, file registers in peak 18, maximum of 4 kilobytes. Okay, RAM size of peak is nothing but 4 kilobytes. Okay, so 4 kilobytes, if you write into bytes format, then we will have a number 4096. So with 4 kilobytes of file registers, for your understanding, you can call this as 4 kilobytes of registers. It will have address 000 to FFF, 3 times 0, 3 times F. Okay, so those 4 kilobytes of file registers are divided into 256 banks. Okay, in 8051, uh, our RAM section is divided into 3 sections, and out of those 3 sections, one section is again divided into 4 banks. While in peak, all RAM is divided into 256 bytes of bank. Means each access bank will contain 256 file registers. So we can have total 16 banks. Means 16 into 256, we will have 4096 kilobytes. Okay, is this point clear? How register Yes, or sir. how RAM structure is divided into various banks. Okay, so every peak 18 family member have at least one bank which is called access bank. Means if you take an example of any peak microcontroller, you will find that in any peak microcontroller IC, you will have at least one access bank. Okay, and it is called default bank. Okay, as we will have some selection criteria for this bank. This selection condition may be 0 at some initial stage. That's why the initial bank is also referred as default bank. Okay, so each access bank is divided into 2 equal sections of 128 bytes, and that is we have already discussed is nothing but general purpose registers and special function registers.
So if you try to uh, imagine or draw a structure of RAM, then we can draw like this. Suppose this is our total RAM of 4 kilobytes, and this 4 kilobyte of RAM is divided into 16 access banks. So, and uh, each bank again divided into two sections. For example, I have here represented first, second, and third Axis Bank. Okay, each Axis Bank is divided into general purpose and special function. General purpose and special function. Similarly, general purpose, special function registers. Okay, so each bank is again divided into two groups as we have discussed in earlier previous slides, and those who having registers from 00 to 7F, and again special function registers from F80 to FFF. If you see here, then you will realize that special function registers having address F800 to FFF, while GPR registers having address 000 to 7F. For another bank, if we will be having other addresses. Okay, so memory spaces or memory space of SFRs and GPR in Access Bank is not contiguous. If you look here, memory is not contiguous. Okay, contiguous means not situated like this, as I have shown in figure. Memory spaces are not contiguous, means after general purpose section, special function register section is not situated. It may be situated here or here. The general purpose section will be here, again here another banks, and at last our special function sections. Okay, so memory sections are not in contiguous format, but for simplicity purpose I have just draw like this structure. Okay, but if you look for address, you will understand that memory locations are not contiguous. So there is a difference between continuous and contiguous. Okay, to allow RAM space between 80 to F7F to be used for general purpose by various members of PIC. So all those sections from 80 to F7F can be used as general purpose, means those are nothing but various bank of PIC. So this will be bank 1 from 80 to FF. There will be the bank 2 from 100 to 17F. There will be bank 3, and similarly likewise up to F7F there will be the bank number 16. After F7F we will be having F80 to FFF, and this is nothing but special function registers. So a file register having more than 256 bytes of memory needs bank switching to access other banks. What it means? Suppose I have designing a application where for general purpose or for calculation purpose I am requiring more than 256 of registers, because each bank contain 256 registers. In peak, uh, we cannot say only registers. In peak, we can say only file registers. Okay. Remember in 8051, each bank will contain only 7 registers, while in peak, each bank will contain 256 registers. If you want to use more than 256 registers for your application, you need to switch your bank from your default bank to another bank. For example, I will require 500 registers. After using 256, next register I will be using from bank second. So I will be switch.
from bank 1 to bank 2nd. So 8051, we have two bits reserved, RS0 and RS1 in PSW register to switch banks. Since we are having four banks, okay, in 8051, we were using only two bits. Those bits are nothing but RS0 and RS1. Okay, so if there are two bits, there can be four combinations, or we can have four different combinations. So here we have 16 banks. So how many bits I will be required for having Axis Bank switching register? If I want to make a switch between two Axis banks, then how many bits I will be requiring for performing this application? Hello, am I audible? Yes, sir. S- So I have asked a question. In 8051 microcontroller, there were four banks, and to switch between four banks, I have used, or I have provision of two bits, RS0 and RS1. Now in peak, I have 16 banks. So how many bits I will be requiring to switch between those 16 access banks? That is in straightforward language, I am asking 2 raised to x is equal to 16. So what will be the value of x? 8? Are you sure? 8. 2 raised to 8 is equal to 16? Are you sure? Sure. Hmm? 4 is the correct answer, because we many times we have discussed this point. As you will increase number of bits by only one, you will increase the capacity of addressing by double. Means if I have one address line, I can address two locations. If I will have two address lines, I can address four locations. Likewise in 8051, RS0 and RS1, I have two lines or two bits. That's why I am capable of addressing four locations. If I will have three lines, then I can address 8 locations. If I will have four lines, then I can address 16 locations. And you can go beyond like this. Then you will have various combinations also. So got this point? How file registers and access banks in peak 18 are organized, and their uh, in detail organization. अरे बाळांनो, मी तुम्हाला प्रश्न विचारलाय काहीतरी. Yes, sir. प्रश्न विचारले तरी रिप्लाय देऊ शकता का नाही? मी असं मराठीत विचारलं तुम्हाला, तुम्हाला हे समजलं का? ते कसे फाईल रजिस्टर आणि ऍक्सेस बँक असतात हे तुम्हाला समजलं का? असा प्रश्न विचारला तुम्हाला. Yes, sir. हे बोलायला मला ट्रान्सलेट करायला लागते. म्हणजे मी एवढं इंग्लिश मध्ये बडबड करतोय, काय समजते तुम्हाला? So this is the pictorial representation of how any bank can be divided or situated. So if you look here, our total data memory map, and in this data memory map, we will be having bank 0, bank 1 as like total bank 15. As we have started from 0 to 15, total 16 banks, and each bank is divided into general purpose RAM, and second section will be SFR. So SFR is written here instead of writing here. So
Access Bank purpose, whenever you can say I'm using Bank Zero, your section of your Bank Zero is used as well as your SFR is used, and this SFR is going to as like shown in this here addressing. You will be having this total addressing, and only last section of your memory is reserved for SFRs. So as per your uh, bank switching requirement, your those 16 registers and your special function 128 bytes, which will be going to compose or form total 256 bytes of access bank. So this section is going to common for each and every bank you are going to use. Okay, so various SFRs in peak. So if you look, as this section is common, we will be having various SFRs. We will be having various SFRs like port port A, port B, port C, port D, port E. Why now you may get clear doubt about why this SFR section is common for all. Okay, because port A is the simple IO port. If in any bank, if there is no port A register, then there I can send my data to, if I want to send to external world. So it is not possible to send. So this should be the common to all banks. Okay, for general purpose RAM. All SFRs in peak are situated from FAT to FFF addresses. Okay, so here you will find port, here you will find latch, here are trace register, here again port related, PIE, there is for serial communication, here timer 3, here compare and capture modes, here ADC control, as various serial communication, SPI related, and again timer 2, watchdog timer, then brownout, all those things are comes under this address. For example, if you can access port register with name as well as in using its address as like in 8051. For example, in 8051, if I have R0 register, I can address those, for port 0 address is 80, 80H. So I can, instead of writing move a comma p0, I can write move a comma 80H. Both are going to, or both are having same meaning. Okay, so this is also same, but in peak, as there it contains or it is having huge number of registers, its total SFR count or memory count is more than 8051. Okay, um, that that is the only difference in peak as or 8051 as compared to uh, banks or access banks case. Okay, so is there any doubt in access bank how to we will see definitely how to select access bank, because there is a separate register to switch access bank. So we will see in coming section, but I at least clear to you. व्हॉइस ब्रेक होतोय सर. Voice break होतोय. हो. Is it clear? येस सर. हाँ yes. So I'm just asking, is it clear to you all the details of
Access Bank special function registers how bank switch. We will see how to switch bank, but at least those points have you cleared? Yes, sir. सर कम्पेअर अँड कॅप्चर मोड आहे ना त्याच्यामध्ये नक्की काय होतं? Uh, just a minute, I will explain. One point I need to clear. This BSR, this is the register which is associated for selecting bank. Bank select, sorry, bank switch registers. This register is used to select bank. There are 4 bits having or function by switching bank. So if you write 000, then bank 0 will be selected. If you write 0001, bank 1 will selected. If you write as those values up to 16, bank 16 will be selected, and below 16 you will be entering or bank 16 is selected. Okay. So in 8051 to you have provision in program status word register. In peak to switch bank, we have separate bank switch register. Okay. So by using this bank switching register, we can switch between various banks. Is this point clear? Yes, sir. Okay. So what is compare and capture mode? I will not go into detail, but in short, I will try to explain this. Uh, if you remember the timer's operation or timer in 8051, how we start timer or how we deals with timer, we have only one provision with timer, that start timer, and we can only check timer content after timer overflows. We cannot monitor status between 00 to FFF. Okay, we can only understand whenever timer overflows. Okay, so whenever timer contains just from FFFF to 000, then and then only timer overflow flag will get set. Okay, so from 00 to FFF, I can have only one observation. Okay, suppose I want to make split timer action. Means I do not want to stop timer after running. So if I want to start timer at 00, at 10 I need to make some certain action. At 15 I need to do certain action. At 75 I need to do another thing. Okay, so this provision is can be done, or this thing can be done using peak timers. How this thing can be done? Using your compare and capture mode. There is a separate register variable for performing this. So which value you need to compare? Suppose I have application which will be starting at 10. Whenever timer becomes 10, so I will be loading that compare value into that register. So timer, whenever timer content or timer value will be incremented by 1, it is compared with that particular value. So whenever it reaches to 1 your application got triggered, or you will receive a compare capture mode signal. Okay, so it is just like adding various set point in your regular timer. I think hope I think clear. So this is typical tricky to use. Okay, but this is again interesting feature given in 804. Higher family members of 8051 SP microcontroller, and all microcontroller contains this compare capture mode for various generation of various types of signals as well as waveforms. Hope I think you have cleared your doubt. If not, then we are also going to discuss later on while developing tasks or projects. Okay. Yes, sir. So status register of peak. So first
I want to know about what do you mean by status register, or where this status register can be used. So I'm expecting that all of you should or are going to answer this. What is status register? Is that much difficult? Am I audible? Sir, yes, sir. Collection of flag bits. Yes, but why we are using this collection of flag bits? Yes, collection of flag bits, correct. But why we are using this register? अरे नावातच सगळं आहे. It's Check the name status of itself the indicating. Yeah, it's name itself showing the meaning, what's working or what is the role of this register. This register is useful for showing the status after any operation. Or this register shows current state of your microcontroller. Hello, Yes, sir. have you got my point? Yeah. So status register is nothing but it is showing current status. Okay. So in peak microcontroller, the status register is having conditional flags. Okay. So which are those flags? First one will be the carry flag, then digital carry flag, zero flag, overflow flag, negative flag, and remaining three bits are not implemented or reserved future use. So uh, again, my question will be the what is the function of carry flag, or when carry flag will be generated? We have discussed those points in 8051 case also. So you should have to, or you must have to answer those questions. How or when carry flag will be generated? Carry 0 and carry 1. But when carry flag will be set, or when carry is generated, or when this flag will get affected? When this flag will be affected? कोणालाच येत नाही का? Sir, when arithmetic carry or borrow has been generated, then this flag will generate. Arithmetic Carry or borrow carry or borrow will generated, this generated. flag will be affected. बर, दुसरं कोण? दीक्षित, माळी, पाटील, मंगेश, कोमल कोळपे, स्नेहल चव्हाण, साहिल मोरे. तुम्ही नाही का डिस्कशन मध्ये? स्नेहल चव्हाण, आवाज येत नाही क्लिअर, हे आवाजात सांगायचं. मेसेज केलेला मी आत्ता बघतोय तुझा.
कॅरी फ्लॅग कधी सेट होईल? प्रत्येकाने प्रत्येकाचं मत सांगायचं, नुसतं बसायचं नाही कानात वायरी टाकून. मला वाटतं तुम्ही थर्ड इयर बीएससी पासून हे शिकताय, कॅरी फ्लॅग कॅरी फ्लॅग कॅरी फ्लॅग. सेकंड इयर पासून ऑब्विसली मायक्रो प्रोसेसर शिकताय तेव्हापासून. व्हिडिओ का बंद झाले तुमचे? मंगेश क्षीरसागर, काय असतं कॅरी फ्लॅग? सर आपण ज्यावेळेस डेटा ट्रान्समिट करतो त्यावेळेस जर आपण 1 बीट जर सेंड केलं तर त्यावेळेस कॅरी फ्लॅग सेट होतो सर. बर, कोळपे काय असतं कॅरी फ्लॅग? कोळपे लेफ्ट. कोळपेला प्रश्न विचारला की चांगली गोष्ट आहे. साहिल मोरे काय असते कॅरी फ्लॅग? साहिल जेव्हा मोरे आपण व्हिडिओ एक चालू बीट कर. देतो चालू आहे सर. बर, मला कसं दिसत नाही? हॅलो. सांग सांग सांग. बरं बोल बोल. जेव्हा आपण एक बीट देतो तेव्हा रिझल्ट त्यापेक्षा जास्त बीट येते तेव्हा कॅरेक्टर जनरेट होतो. बर, अनिकेत काय कॅरी फ्लॅग? कॅरी फ्लॅग म्हणजे आपण ते 0 1 0 1 चे डेट असतो ते ऍडिशन केलं तर एक्स्ट्रा 1 1 करून आपण जी खालच्या साईडला 1 राहतं ना पुढं 1 येतं ना, मग त्याला आपण कॅरी फ्लॅग म्हणतो. बर, ते काय झालं होतं कॅरी फ्लॅग? प्रश्न विचारले गायब होती कोळपे. कॅरी फ्लॅग 1 ला सेट होतो आणि अदरवाईज 0 ला कॅरी फ्लॅग रिमूव्ह. बर, कोळपे. तर जेव्हा B2 1 बीट असेल तेव्हा कॅरी फ्लॅग जनरेट. B2 जेव्हा बीट हे 1 असेल तेव्हा कॅरी फ्लॅग जनरेट. कुठलं बीट? कॅरी फ्लॅग. स्नेहल चव्हाण. हा बर, बीट 1 असेल त्यावेळी कॅरी फ्लॅग सेट होतो. बर, स्नेहल चव्हाण, व्हेन कॅरी फ्लॅग विल गेट सेट? जेव्हा आपण 1 बीट देतो तेव्हा कॅरी फ्लॅग सेट होतो. आपण देतो तेव्हा कोणाला देतो आपण? खरंच. ओके, रोहित पाटील कुठे गेला होता ना? बर, धनश्री माळी. सर कॅरी फ्लॅग 1 असेल तेव्हा तो म्हणजे स्टोअर द कॅरी इन्फॉर्मेशन 1 LSP पोझिशन. कॅरी फ्लॅग 1 असेल त्यावेळी मी हेच विचारलंय की कॅरी फ्लॅग 1 कधी होतो हे विचारलंय मी. हम्म, 0 आणि 1 असतो, नंतर 1 जेव्हा होतो तेव्हा. 1 ज्यावेळी होतो तेव्हा. दीक्षित. तर कॅरी जेव्हा जनरेट होईल तेव्हा कॅरी फ्लॅग सेट होईल. काय आणि काय काय? जेव्हा कॅरी जेव्हा जनरेट होईल तेव्हा कॅरी फ्लॅग सेट होणार. हा आणि जेव्हा होणार नाही तेव्हा 0 असेल रिसेट होईल. बर, रोहित पाटील होता ना? आहे. रोहित पाटील हॅलो सर. बोला. जेव्हा कॅरी फ्लॅग 1 दिला जाईल तेव्हा मायक्रो कंट्रोलला तेव्हा 0 परत रिसेट होईल. मायक्रो कंट्रोलरला कॅरी फ्लॅग 1 दिलं जाईल? नाही समजलं मला काय म्हणतोय ते.
श्रीकांत सूर्यवंशी. येस सर. काय झालं कॅरी फ्लॅगचं आपल्या? ज्या टाइमला बीट 1 ला सेट होतं त्या टाइमला कॅरीज सेट होतो आणि ज्या टाइमला 0 होतो त्या टाइमला रिसेट होऊन कॅरी 0 होतो. पण कुठलं बीट? हम्म? कुठलं बीट? तुम्हाला डेटा बीट. कॅरी डेटा बीट. कॅरी कॅरी म्हणजे काय माहितीये? व्हॉट 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 इज कॅरी? मायक्रो कंट्रोलर सोडा. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये व्हेन कॅरी इज जनरेटेड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बायनरी नंबर सिस्टीम. कॅरी म्हणजे सर +1 ऍड होत होतं. कॅरी म्हणजे +1 ऍड होतो. हे आजचं तुमचं गुगल क्लासरूमवरची तुमची आजची असाइनमेंट असणार आहे. आणि आजची असाइनमेंट जे सॉल्व करणार नाही त्याला 0 मार्क असणार आहे डे टू डे परफॉर्मन्स मध्ये. मी आजच सांगू ठेवतोय. आज लेक्चर रेकॉर्ड होते. रेकॉर्डिंगवर तुम्हाला सांगतो. तुम्हाला फर्स्ट इयर बीएससीचं फर्स्ट लेक्चरचं फर्स्ट पॉइंट तुम्हाला जर येत नसेल MSc मध्ये तर काय उपयोग नाही तुमचा. व्हेन कॅरी इज जनरेटेड, साधा प्रश्न विचारला मी तर त्याबद्दल ते तुम्हाला सांगता भागाकार येईल. करून आपण जायचं फर्स्ट इयर बीएससीच्या नोट्स काढायच्या कुठं कचऱ्यात असतील तिथं आणि तिथनं काढून कॅरी म्हणजे काय हे पहिलं बघायचं. भागाकार करून जे हे असतं. दीक्षित भागाकार करून येतो का काय करून येतो ते त्यावेळी बघायचं. कॅरी कधी येतो आणि मग इकडं मायक्रो कंट्रोलर मध्ये कॅरी कधी जनरेट होईल ते कळेल. कॅरी म्हणजे काय हे पहिलं क्लिअर करा आणि जर क्लिअर झालं नाही तर मग मला उद्याच्याला विचारा. मी उद्याच्याला तुम्हाला सांगतो कॅरी म्हणजे काय. सर हॅलो. हा बोल. हा बोल. हे अनसाइंड अर्थमॅटिक ऑपरेशन होतं ना. ठीक आहे असू दे. ऑपरेशन असू दे अरिथमेटिक असं अरिथमेटिक ऑपरेशन किंवा काय ते आज सर्वांनी बघा. काय तुम्ही सांगितलंय सगळ्यांनी ते. बर दुसरा फ्लॅग आहे 0 फ्लॅग. 0 फ्लॅग कधी सेट होईल? जेव्हा कॅरी नसेल. पीक टीवायला पण झालेला आहे. तुम्हाला एकदम रॉ बेसिक जर आठवत नसेल की ज्याच्याशिवाय तुमची नंबर सिस्टीमच तुम्हाला येणार नाही, बायनरी अरिथमेटिकच येणार नाही, काय तुम्ही इंटरव्ह्यू देणार आणि कसं तुमचं कुठं सिलेक्शन व्हायचं? काय MSc करून तुमचा उपयोगच काय जर तुम्हाला बायनरी अरिथमेटिकच जर येत नसेल? मला उद्याच्याला कॅरीचं स्टेटस पाहिजे. काय कॅरी कुठनं जनरेट होतो, कसा जनरेट होतो हे पाहिजे. झिरो फ्लॅग कधी सेट होईल? ते पीकचे फाईल रजिस्टर सगळे बघून या. आणि जर तुम्हाला जर समजलं नाही सर हे काही मला समजत नाही तर मला विचारा उद्याच्याला आपण त्याच्यावरती परत डिस्कशन करूया की कॅरी काय कुठं कसा जनरेट होतो किंवा काय होतो. एवढं तुम्ही केअरलेसली जर हे करत असाल तर त्याला काय अर्थ नाही. ठीक आहे आजच्यासाठी आज थांबूया आपण इथं मग. सर
डेटा ऍड्रेस बस मध्ये सर ते 0 1 2 3 4 D7 पर्यंत असत सर. लेफ्ट झाले सर, आता उद्या सांग. डोसक फिराय धांदायला काय ते काय आठवण झालंय मागलं. एवढं माहिती आहे डेटा बस मध्ये यूज केलं जाते ती फ्लॅग स्पेशल फंक्शन ते अक्युमुलेटरला जातंय, काय होतंय ते आता पहिलं गेलं पाहिजे बेस फर्स्ट इयर मध्ये. काय दीक्षित तुला बी येत नाही? काय आठवेल आता बाबा. काय अगं तुझ्यासारख्या पोरगीला येत नाही म्हणल्यावर कसं व्हायचं. तुझ्यासारख्या मुलाला येत नाही म्हणजे काय? रेकॉर्डिंग चालू आहे. कुणाचं आहे साहेब लेक्चर आता? शिंदे सर. शिंदे सरांचं आहे. रवी. ए रवी. रव्या. अरे अगोदर काय झालं? काय नाही हेच सांगितलं ते तुमची नावं दिलीत प्रेझेंटेशनला. कसली कसली नाव? हा प्रोजेक्ट प्रेझेंटेशनला आणण्यातून तुझं नाव दिलंय वाटतंय. ते तुम्हाला तयार करायला सांगितलं. काय सांगितलं तयार करा? काय ते काय प्रेझेंटेशन ते कुठं करायचं प्रेझेंटेशन? ती फॉर्मॅट दिला एक सरांनी त्याच्या प्रमाणे करायचं आणि शनिवारपर्यंत करून द्यायचा. आपल्याला पाठवलं ते आपल्या मागल्या वर्षीचा प्रोजेक्ट घ्यायचा. हम्म. त्याचं पोस्टर प्रेझेंटेशन करायचं नंतर हम्म. ते सरांना पाठवायचा रिसर्च पेपरच्या फॉर्मॅट मध्ये. सर हम्म. त्यात करेक्शन करणार. जर तुमचं गायडन्स कोण आहे त्यासनी पाठवायचं. होय. पोळसरच आहेत आता. मग पोळ सरांना आणि म्हणजे दोघांचीच फक्त नाव आहेत का? हो दोघांचीच ती वर पाठवलीत काहीतरी आहे ना. तसं नाही ती ह्याच ते झालं रयत प्रोजेक्ट साठी झालंय पण बाकीचं ती पोस्टर प्रेझेंटेशनला
हा तीच किती फॉर्मॅट मध्ये तुमचे आता ग्रुप कोण कोण आहे त्यांचं ते करायचं आहे रे ह्याच्यानुसार. नाही नाही ते पोस्टर साठी सगळ्यांची आहेत ना नाव. हा तेच की दोघांचं आपले ग्रुप हा काढले. मग ती काय ऑनलाईन होणार आहे का? ते आता ऑनलाईनच आहे सगळं क्लिअर म्हणलं ऑनलाईन मध्ये सगळं तुम्ही. हम्म. साहिल साहिल सर साहिल बोला की. दाढ़ी बोला क्यों की सर. बनाई है? दाढ़ी क्यों बनाई है? मन्नत मांगी है क्या? गाड्या तर मला हिमालय.
हे हाय का नाही लेक्चर आज? आणि चव्हाण